UNESCO, noi fiind partener UNESCO, umbrelă care ne-a protejat și ne-a dat o credibilitate în tot ceea ce am făcut, dar pe de altă parte și obligațiile noastre ca director de proiect sau ca manager de proiect au fost extraordinar de mari. Când te prezinți la un anumit nivel, ți se cere și foarte mult. Mai departe, aș vrea foarte mult să colaborăm împreună. Avem aici 3 reprezentanți de NGO-uri, Asociația Heritage, Pacea Mama România și Viitor Plus. Iar dumneavoastră aveți oportunitatea de a face un parteneriat cu oricare dintre noi sau noi 3 împreună sau prin a dona timp, bani sau a spune altor persoane de activitatea acestor asociații. Da, și o să puteți avea și o adresă de site, da. Asociația Heritage, Asociația Heritage. Mulțumesc! Iar doamna Silvia Alvin este foarte implicată în protejarea zonei Roșia Montana. Și cu Peter. Și cu Peter. Un subiect de mare importanță pentru societatea românească. Și este pe baricade de 10-20 de cam 10 ani. 10 ani. Dar am scos și niște cărți, niște filme. Data viitoare, când mai facem o întâlnire mai mare, poate organizăm o lansare de... mai mult. Da, să facem o lansare de carte și aici. Am făcut la Bruxelles. Și în pachet ar trebui să găsiți și o brățărică făcută manual. Este o brățărică foarte importantă, sentimental. Este creată de tribul Așuar din Ecuador, din pădurea tropicală. Să rugați pe vecinul dumneavoastră, nu se pune, deci trebuie să rugați pe altcineva să o lege. Este un simbol al experienței de astăzi, al angajamentului de a deveni agenți ai schimbării, de a fi un model pentru ceilalți și a interconectivității. Toți facem parte dintr-un întreg. Și astăzi am creat o familie care încercăm să ajutăm pădurea copiilor și să ajutăm natura prin a crea programe de educație. Și în momentul în care puneți pe țară să binecuvântați persoana care o va purta și munca lor. Vorbim despre pașii pe care puteți să-i faceți dumneavoastră de acum încolo. And I'm awake because my great-great-grandchildren won't let me sleep. My great-great-grandchildren ask me in dreams. What did you do while the planet was plundered? What did you do when the earth was unraveling? Surely you did something when the seasons started failing, as the mammals, reptiles, birds were all dying. Did you fill the streets with protest when democracy was stolen? What did you do once you knew? So now we know. We know that our current worldview and the industrial system it gave rise to have run up against the limits of a finite planet. We know that the vitality of the Earth is declining every day, that the chasm between the few of us who have more than we need and the many of us who have not nearly enough gets wider every day. And we know that it is hurting all of us inside. At the same time, we know that we are part of a worldwide awakening, a grassroots movement for change that is unprecedented in human history. So now that we know, the question arises, what part do we play in this great unfolding story? Where do we go from here? Where do you go from here?
și să vă aplaudați faptul că sunteți aici și că vă pasă și că vreți să faceți o schimbare și să contribuiți la schimbare. Mai avem un singur felicitări Și noi te felicităm pe tine. și în primul rând fiecare, noi suntem responsabili pentru noi înșine și noi trebuie să fim acel model. Și o să vă las cu un ultim video, foarte scurt, un mesaj de încheiere, unde ne va vorbi și puțin despre Václav Havel, un om care a fost o torță a rezistenței pentru țara sa. Da. The kind of hope that I often think about, I understand above all, is the state of mind, not the state of the world. Either we have hope within us, or we don't. It is a dimension of the soul. Hope is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out. As we look to the future, there's a metaphor from nature that can serve us. When a caterpillar reaches a certain point in its evolution, it becomes overconsumptive, a voracious eater that consumes hundreds of times its own weight. At the same time, inside the molecular structure of the caterpillar, something called the imaginal cells become active. They wake up, look for each other, and begin to cluster inside the caterpillar's body. When enough of them connect, even though they are not in the majority, they become the genetic directors of the future of the caterpillar. At that point, the other cells begin to dissolve and become what's called the nutritive soup, out of which the imaginal cells create the absolutely unpredictable miracle of the butterfly. What's possible is that we are the imaginal cells on the planet now. We don't need any hero on a white horse. We're the people we've been waiting for. You already have within you enough love to save the planet. What gives me hope? The answer that came to me was, Julia, if you have hope in your heart, and even if you're the only person left who has hope in their heart, if that hope is committed in action, then there's hope for the world. If you're the only person left, as long as your hope is committed in action, then hope is alive in the world. There's an old African proverb that some of you know that says, if you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together. We have to go far quickly. So we have to have a change in consciousness, a change in commitment, a new sense of urgency, a new appreciation for the privilege that we have of undertaking this challenge. In the course of history, there comes a time when humanity is called to shift to a new level of consciousness, to reach a higher moral ground, a time when we have to shed our fear and give hope to each other. That time is now. Every single one of us can do something to make a difference. You can, you can, you can, you can. I can. God bless you. Fiecare poate să facă o diferență, cât de mic ar fi aceea. Important este să o facem.